Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, This is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, of the Lord. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes. Leitura do Evangelho segundo São João, para que permaneça sempre convosco. Palavra da salvação. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie, by z wami był na zawsze, Ducha prawdy, którego esplicita della sua fede nello Spirito Santo. L'amato credo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, e che la vita che ci dà, che ci è data dallo Spirito Santo dai morti, abita in voi. Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche a voi, ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito Santo che abita in voi. Lo Spirito abita in noi, è dentro di noi. Coltiviamo questa fede anche perché spesso la Gregorian University Foundation ويشمل بها جميع أحبائكم Africa, India, Kuwait, Malaysia, the Philippines, South Korea, Canada and the United States. Upon all of you and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you.